Okay. Saan na tayo? Tapos na tayo class sa chapter 2. Chapter 2 is basics ng electrostatics, electric field, and electric potential. Now class, mag-focus tayo sa electric potential. So yon ay nasa chapter 3 ng Griffiths ng ating book. So in this chapter, meron tayong topic on boundary value problems. Boundary value problems in electrostatics. Plus, lahat netong boundary value problems ay yung potential, electric potential yung tinutukoy natin dito. So, bale, here we have the method of images. Tapos, meron din tayong Laplace equation. So, solving the Laplace equation, alam nyo to yung del squared V equals 0. Yan yung Laplace equation. Then we also have the, ano ba to? Multiple expansion. Then, ang last, we have the Green's function method. So, lahat ng yan, isa lang ang tinatry natin i-solve kung ano yung potential. So, lahat ng ito, tinatanong kung ano yung electric potential. Kasi once we know the electric potential, alam na natin kung ano yung electric field. Kasi, di ba, E equals negative del V. So, madali na lang hanapin yung E once alam mo yung V. So, now, class, to start, let us discuss the method of images. Medyo madali lang tong topic na to for this meeting, yung method of images. Now, yung kwento nito, class, meron tayong classic image problem. So, we have the classic image problem. So, anong sinasabi nun ng problem na to? Suppose meron kang charge Q. Charge positive Q na nakasituate dito. Then, sa baba niya, meron kang conductor, infinite plane. So, na-imagine nyo, class, merong infinite plane, tapos may charge Q sa taas. Then, this is grounded, meaning the potential is 0. So, ibig sabihin na ito, class, is ground. Tapos, ang potential mo dun sa surface mo, dun sa boundary mo, ay 0. So, isulat natin, this is an infinite conducting plane. Na ang potential ay 0. Now, class, ito yung boundary natin. Okay, kaya ang tawag dito ay boundary value problems kasi may boundary tayo. Now, itong charge Q nakasituate at a distance d away from the conducting plane. The question is, what is the potential here on the upper part? Ang tanong is, what is the potential in the region above the plane? So, ito yung question. Bali, class, using the method of images, hanapin natin tong V of X. Pero class, di ba, kung wala tong plane, kung wala yan, edi madali lang, KQ over R. Di ba, yun yung potential natin. Pero, dahil may conducting plane tayo, nababago na yung configuration. Kasi class, naalala nyo yung induced charges, di ba, itong plus Q na yan, mag-a-attract yan ng negative Q dito. Di ba, ganun yung nangyayari sa induced charges natin. So now, hindi natin alam kung paano siya mag-work. So, yun yung gagawin natin sa method of images. Now, here we have the following conditions. Number 1, at Z equals 0, V equals 0. Diba, class? Ito, kunwari, this is XYZ.
So now at z equals 0, the potential is 0 kasi doon nakasituate yung ating conducting plane. Second condition, the potential is vanishing at very far distances. Kasi class, kapag let's say pumunta kang infinity, andito ka sa infinity, syempre yung charge, yung potential na mafe-feel mo due to this charge and due to this conducting plane, magbabago, mag-vanish kapag pumunta kang infinity. So now, ang method of images, nawala. Sa method of images class, meron tayong trick. Ito yung main na procedure na gagawin natin. So we replace the original problem. We replace the original problem with a new one that satisfies the conditions. So yun yung gagawin natin. Kasi itong problem na to, mahirap tong gawin kapag meron kang infinite conducting plane dyan. So ang gagawin natin, papalitan natin yung problem. Actually, tatanggalin natin yung conducting plane. So ang nangyayari class, tatanggalin natin yung conducting plane. So gawin ko na lang siyang broken line para ma-denote na wala na siya. So here, meron kang positive Q. So may Q ka dyan. At Z equals D. Dito. Tapos class, ano yung pwede kong gawin para masatisfy yung V equals 0 at Z equals 0? Di ba ito yan? At this region, the potential is 0. So ano dapat yung ilalagay ko para masatisfy yan? Let's say this is your point 0, 0, 0. Ayan. So bale, pwede ako maglagay ng charge na negative Q at Z equals negative D. Di ba class? Kasi dito, KQ over R or KQ over D, yung charge mo dito, ay yung potential. Tapos, kapag nag-add ka ng negative KQ over D, magsi-zero out yung potential. So bale, kapag yung conducting plane, nireplace natin ng charge na negative Q sa baba para mamimic yung boundary conditions natin neto. Class, na naintindihan nyo ba? So ang ginawa natin sa method of images, yung conducting plane, tinanggal, tapos pinalitan ko ng charge para ma-mimic yung conditions na kailangan ma-satisfy. So ito na yung method of images. Pinalitan mo lang ng mas madaling problem, yung original na problem. So dito, we have positive Q at Z equals D and negative Q at Z equals negative D without the conducting plane. So without the conducting plane. Yun yung ating minodify. Balik class, di ba, V of X. Sa ano tayo mag-work? Sa Cartesian, V of XYZ. Bali ito, diretso natin, KQ over R. KQ over R due to this charge plus KQ over R due to this charge. So bali ito ay 1 over 4 pi epsilon naught KQ over ito yung R natin, di ba, square root of X squared plus Y squared plus Z minus D squared. Ito yung sa dito from this charge. Bakit? Di ba, Z minus D, ayan. Nakasituate siya sa Z equals D. So yung last term natin magiging Z minus D squared. Plus, yung charge sa baba, negative Q over square root ng X squared plus Y squared plus, ito naman, Z minus D. So Z plus D siya.
squared. So yan na yung ating potential above the plane. So class, paano nakuha yung denominator? Kasi yung r, di ba? Square root of x minus x prime squared plus y minus y prime squared plus z minus z prime squared. Class, yung prime coordinates, yun yung kung nasan yung charges natin. Eh dito, yung charge mo nasa 0, 0D. Kaya, ito siya. Dito naman sa baba, ang position niya ay 0, 0, negative t. Bale, z minus minus t. Kaya naging plus. Okay? Now, class, ang problema sa method of images, valid lang to. This is only valid for z greater than 0 above the plane. Bakit, class? Kasi, minodify na natin yung babang portion. Ito, minodify na natin to, di ba? Naglagay tayo ng charge dito. So, yung potential na yon applicable lang dun sa region na hindi natin ginalaw or minodify, which is ito, sa taas. And actually, yung potential sa baba is 0 lang. Potential below the plane is 0. Yun yung natin, potential sa baba. Now, before we proceed, clear ba to? May questions ba? San si Axel? May tanong ka ba? Wala naman po, sir. Si Flint said. Wala po. Okay. So we can proceed now to the following applications. Since alam na natin yung kanyang potential, pwede na nating malaman yung mga induced charges tsaka yung total induced charge. Now let us recall dun sa lecture on electrostatic boundary conditions na partial V above, partial N minus partial V below, partial N, evaluated at the boundary. So ito boundary. Ito evaluated at the boundary. Equals negative sigma over epsilon naught. So yan yung ating electrostatic boundary condition from last time. Now, in this problem class, ano yung N natin? 'Di ba nasa XYZ tayo? So alin doon sa tatlo yung N? Yung normal. Normal to the plane. 'Di ba ito yung boundary natin. Ano ang normal sa kanya? Ito at ito. Okay. Ito at ito. So anong coordinate yan? X, Y, or Z? Anyone? Z po. So Z. In this problem, N equals C. Very good. Now, ang tanong ay, what is the induced surface charge density on the plane? Kasi 'di ba, naalala niyo class doon sa induced charges, kapag may charge ka dito, kahit na neutral tong plane, yung conductor nyo, 'di ba? Neutral yan. Pwede ka magkaroon ng negative Q at positive Q. Neutral pa rin yan. So yung negative charges, i-attract niyan papunta sa positive Q. Tapos yung negative charges, lalayo. Now, ang question ay, ano yon? Ano yung surface charge density? Sigma, ito siya, na na-induce dun sa plane. Bali, simplify lang natin to. Class, yung potential below ay 0, di ba? Tanggalin ko na yan. Bali, we have partial V, partial N at the boundary equals negative sigma over epsilon naught. Or sigma now equals negative epsilon naught partial V, partial N evaluated at the boundary.
Next, so yung V natin, alam natin yung V above, di ba? Kakakuha lang natin. So let's take the derivative. So yung N, palitan ko na ng Z. Z na yan. Okay. Next, we have sigma equals negative epsilon naught partial Z ng 1 over 4 pi epsilon naught. Kopyahin ko lang yung V. That is Q over x squared plus y squared plus Z minus D squared to the 1/2 plus ano to, negative Q over x squared plus y squared plus Z plus D squared to the 1/2. So, tapos evaluated at the boundary. Class, ano yung boundary natin? Z equals 0. Ito, di ba? Saan nakasituate yung boundary nyo? Z equals 0. So, yan yung Z equals 0. Now, this is equal to epsilon naught, mawala yan. Negative Q over 4 pi. Yung Q, finactor out ko na. Bali ito, sundan nyo na lang ako sa derivative. Negative 1/2 x squared plus y squared plus z squared to the negative 3/2 multiplied by 2 z minus d. Ayan yung sa first term. Plus, ano to? Negative 1/2 x squared plus y squared plus, ito class z minus d pala to. Itong last term. Z minus d. Tapos ito naman, z plus d squared raised to negative 3/2. Evaluated at z equals 0. So bali mga z, tanggalin ko na yan. Let simplify that. Negative q over 4 pi, negative 1/2 x squared plus y squared plus d squared. Raised to negative 3/2 times negative 2d. Ba't negative 2 dito? Ay, tama kasi z equals 0. So plus 1/2 x squared plus y squared plus d squared raised to negative 3/2 multiplied by 2d. So class, itong negative at negative, magsasama yan. So gawin ko na lang positive yan. So pag sinimplify natin, mag-add yung dalawa. This is negative q over 4 pi 2d over x squared plus y squared plus d squared raised to 3/2. Bale, ang ating sigma, yung surface charge density induced dun sa plane, negative qd over 2 pi x squared plus y squared plus d squared raised to 3/2. Ito na siya. Class, ang mapapansin natin dito, yung surface charge density ay negative. Kasi, di ba class, kung positive yung iyong charge, dapat mag-attract siya ng negative na charges, di ba? Kaya yung na-attract na sigma doon sa conducting plane natin, negative yung sign. Now class, kung gusto natin siya express in polar coordinates or spherical coordinates, di ba r squared equals x squared plus y squared. Bali yung sigma natin, negative qd over 2 pi r squared plus d squared raised to 3/2. Yun yung ating surface charge density in polar coordinates. So bakit natin yan kinuha? Dahil meron tayong next na problem. So what is the total induced charge? So class, here, meron kang sigma. Ang tanong, ano yung total? Di ba ang sigma density lang yan? Ang tanong, ano yung total na na-induce na charge nung positive Q natin? So class, how do we do that?
Paano makuha yung total charge? Kung meron ka sigma, Integrate po. integrate over the saan? Anong plane yung tinutukoy natin? Ito, integrate over the infinite plane. 'Di ba? Yun siya. Kasi yung sigma mo naka-spread out sa infinite plane mo. So, ang gagawin natin, ano yung charge? Edi Q equals integral ng sigma dA. Tapos yung system natin, infinite plane. So class, sa infinite plane, ang R mo goes from 0 to infinity. 'Di ba? Tapos yung theta goes from 0 to 2 pi. So class, kung may radius ka na infinite, tapos pinaikot mo yun sa 2 pi, infinite plane yung masasweep niya kapag ganyan yung bounds natin. Bali ito, ang ating Q, that is equal to integral ng ano yung sigma, negative QD over 2 pi. Negative QD over 2 pi R squared plus D squared raised to 3 halves. Ang ating dA sa polar ay R dr d theta. Okay, class? So yung mga itong dA, wag nyo kakalimutan. Pwede yung magbago. Depende sa coordinate system mo. So in polar coordinates, ang dA ay R dr d theta. Now, ano ang bounds natin? R goes from 0 to infinity. Theta runs from 0 to 2 pi. Now, i-separate ko lang yung constant negative QD over 2 pi integral from 0 to infinity ng R dr over R squared plus D squared raised to 3 halves integral from 0 to 2 pi ng d theta. So ito automatic ano na yan? 2 pi na ito, 'di ba? So here anong gagawin natin? Let us do a use up. Mag-use up tayo. Wait lang, parang may missing factor ba ako? So, wala naman. Okay. So bali yung d theta integral natin, cancel na yan. Cancel na to kasi 2 pi lang yon. So Q equals negative QD integral ng 0 to infinity ng R dr over R squared plus D squared raised to 3 halves. Now, pwede natin gamitin yung u sub dito. So let U equals R squared plus D squared. And ang du, 2R dr. So bale dito, mag-multiply lang ako ng 2 over 2 para makuha ko yung 2R dr. So this is equal to negative QD integral from R equals 0 to R equals infinity ng du over 2. Ano to? U raised to 3 halves. So negative QD over 2 integral R equals 0 to infinity ng U to the negative 3 halves du. So ito U to the negative 1 half over negative 1 half. Negative QD over 2 U to the negative 1 half over negative 1 half. So magka-cancel to. Yeah. Tapos R equals 0 to infinity. Bale ito ay QD ano yung U to the 1 half? Yung U, palitan ko na nga yung U ng R squared plus D squared. R squared plus D squared raised to 1 half running from 0 to infinity. And then this becomes QD. Sa infinity, ang R mo, R squared magiging infinite. So 0. 0 yung first term. Sa second term naman, so bali yung first term ko 0 minus. So bali yung R mo 0, D squared raised to 1 half ID QD over D.
Therefore, ang induced charge mo, negative Q. Class, may sense ba? Na ang positive Q, ay nasa na yun? Ang positive Q, in-attract niya ay negative Q. So, di ba ganun yung ginagawa natin sa induced charges before? So, na-prove natin na kapag may charge Q ka sa taas, yung i-attract niyang charge dun sa conductor ay negative Q. So, yun yung ating total charge na na-attract or na-induce nung ating ng positive Q. Now, may tanong ba? Sir, kapag kukuha po ba ng charge, yung pag mag-integrate, lagi po bang from 0 to infinity yung bounds for R? Hindi. Kung meron kang finite disk na may radius A, so ang bounds mo 0 to A. Yung sa Pare R. sir, depende po siya dun sa surface. Depende siya sa surface. Tapos, kunwari, meron kang ano pa bang maganda? Finite rectangle. So, XY yung gagamitin mo. X runs from 0 to L, tapos yung Y runs from 0 to H. Okay. Depende kung anong shape nung conducting plane mo. Okay po. May questions pa ba? So, bale, last, dito sa classic image problem, di ba kung, drawing ko na nga lang ulit. Kung may Q dito, tapos may conductor ka dito, na-induce, di ba? Na-induce yung negative Q dyan. I-attract nung conductor yung positive Q. Di ba? Gugustuhin nung Q, positive Q na lumapit dito. Bale, the question is, what is the force experienced by positive Q? So, i-redraw natin yung, diba, positive Q, yung conductor tinanggal natin. May negative Q ka dito. So, ayan siya. Ito, Z equals D. Ito, C equals negative D. Now, syempre kung magko-compute ka ng electric force, KQQ over R squared lang. Madali lang, di ba? So, yung R in this case ay dalawang ganito. Isa, dalawa. So, 2D. So, here, the force felt by positive Q is KQQ over R squared. 1 over 4 pi epsilon naught magnitude over yung R ay 2D. 2D squared. Bali, ito ay 1 over 4 pi epsilon naught Q squared over 4D squared. Class, anong direction? Kung ma-attract ito, anong direction niya? Negative Z. So, pababa, di ba? Negative Z. So, negative K hat. Negative K hat. Yun yung force felt by the charge. So, class, yun yung ating classic image problem. Nag-umpisa tayo dito. Sobrang simple lang niya pero marami kang information na makukuha kasi, di ba? Nalaman mo kung ano yung potential. Tapos nalaman mo yung charge density. Tapos malaman mo yung induced charge. Tapos malaman mo pa yung force. Then eventually malaman mo yung electric field. E equals negative del V lang. So hindi ko na ginawa kasi kaya nyong gawin yon. Ito, E equals negative del V. So maraming pwedeng gawin sa method of images. So now, na-discuss na natin itong sa Cartesian, sa rectangular na example. Punta naman tayo sa sa spherical. Sample tayo. Spherical symmetry. Grounded conducting plane. Ay, class nga pala. Ito, di ba rectangular yung symmetry natin doon, pero ginawa kong polar coordinates para madali lang mag-integrate. Pero ito, pwede nyo namang integrate yan mano-mano. Mag-trig sub kayo. Di ba? X runs from 0 to negative infinity to infinity.
Tapos y mo runs also from negative infinity to infinity. Tapos magti-trig sub ka. Pero mahirap, di ba? Mas mahirap siya compared sa u sub. Kaya ginawa ko na lang na polar coordinates. Pero kunwari homework yan, ilagay mo sa computer. Pareho lang yung result na makukuha mo. Yan siya. So here in this example, meron tayong grounded na conducting plane. Then, ano yung system natin? Meron kang grounded na spherical shell. Spherical na ano yan, shell. So grounded, ganyan. V equals 0. Na may radius R. Diba yung sa method of images, una, meron kang boundary. Ito yung boundary mo. Pangalawa, meron kang charge. So in this case, let's say meron kang charge positive Q at a distance A. So ito, yan, yung Q mo naka-situate a distance A away from the center. So ang tanong, what is the potential outside? This is the potential outside the sphere. Yun yung ating problem. Now, class, 'di ba, unang ginawa natin is tinanggal natin yung boundary. Tinanggal natin yung boundary. Ayun, balik ako ng balik sa una. Tinanggal natin yung boundary, tapos naglagay tayo ng image charge. Ang tawag dito image charge. So, nagtagal tayo ng boundary, tapos pinalitan natin siya ng image charge. So, ganun din yung gagawin natin dito. First, tanggalin natin yung boundary. So, gagawin ko yung broken lines. Tapos, let's say may image charge tayo somewhere here. Ayan. Let's say this is Q. Tapos, yung charge natin dito is ano, 'di ba? Small q. Wait nga lang, class. Buksan ko yung ilaw. Medyo dumidilim na. Ayan. Then, ano pang, meron tayong, yung boundary tinanggal natin, tapos naglagay tayo ng image charge Q at a position B away from the center. So now, ang tanong class, ano ang Q? Ano yung image charge? At ano yung position niya? So yun yung gagawin natin. Bale, 'di ba, nagtanggal tayo ng boundary, naglagay tayo ng image charge, tapos nagbigay tayo ng conditions. So ang condition natin, let's say ito, at point A, class 'di ba grounding yan. At point A, meron kang point B dito. So in these 2 points, class, ang potential mo ay 0, 'di ba? Kasi grounding sphere. So yung potential mo dito at yung potential mo dito, parehong 0. So let us write down the conditions. Number 1, V of A equals 0. Number 2, V of B equals 0. Now, ang gusto nating malaman, what are the values of Q and B? So, bale, using the boundary conditions, pwede nating makuha yung values ng Q and B. So, first, ano yung V of A? Di ba yung potential dito ay manggagaling lang naman sa, yung contributions, galing lang sa dalawang charges. Itong big Q at yung small q. Di ba KQ over R lang? KQ over R neto, tapos KQ over R neto. Take note na ito ay A. So here, yung contribution neto sa potential at this point, ano yung ano nun?
ano yung, so this is radius r, value nung r. Class, ano tong distance na to? Diba yan yung kq over r. Yan yung r. Ano to? R minus B. So correct, r minus b. Ano naman to? Diba kq over r naman netong isa. So ano yung r niyan? R plus A. Ito ay a. A minus So a A minus minus ito. So a minus r. Ay, baka naisip nyo na ito yung a. So yung a ay itong buo. So ito ay a minus r. So bale, ang v of a, manggagaling dito at manggagaling dito. So we have 1 over 4 pi epsilon naught q over a minus r. Yan yung una, plus 1 over 4 pi epsilon naught big Q over r minus b. Ito yung r minus b. R minus b. Pero that is equal to 0, di ba? From the boundary condition. So let's call that equation 1. And since 0 yan, tanggalin na natin yung 1 over 4 pi epsilon naught kasi 0 lang naman yung right hand side. Now, let's evaluate v of b. So ito, kq over r neto. So yan ay r plus b, di ba? Ito yung radius plus b. Then ito, r plus a. Yung layo neto dito ay r plus a. So yun yung mga distance dun sa point B natin. Bale, 1 over 4 pi epsilon naught q over a plus r dun sa una plus 1 over 4 pi epsilon naught big Q over r plus b. Now, that is equal to 0 from our boundary condition. Ayan. Bale, class, since 0 yan, tanggalin na natin to. Yan, 1 over 4 pi epsilon naught. Bale, from these two equations, meron tayong dalawang unknowns, di ba? Q and B. So, two equations, two unknowns, that is solvable. Now, let us rewrite equation 1. So, bale here, mental na lang natin, Q equals negative Q A minus R over R minus B. Ito, nilagay ko sa kabila. Tapos minultiply ko to. Kaya, naging negative Q A minus R over R minus B. Let's call that equation 3. Then, let us insert equation 3 to equation 2. Kasi, itong Q, ilalagay natin dyan. So, we have, rewrite muna natin yung equation 3. So, Q over R plus B equals negative Q over A plus R. Ito muna. I-isolate ko muna yon. Therefore, we have Q A plus R equals negative Q R plus B. Now, itong Q, ilagay ko to. Lagay ko yan. Bale, we have, ano to? Q A plus R equals negative, magka-positive yung Q A minus R plus B all over R minus B. Magka-cancel yung Q. And therefore, we have, ano to? A plus R minus B equal, minus ko na. A minus R plus B equals 0. So, cross multiply ko to, tapos ito nilagay ko sa left hand side para maging 0 yung right hand side. Next is expand natin. So, AR minus AB plus R squared minus RB. Yun yung first term. Second naman, minus AR minus AB tapos plus R squared. Brown out sa amin. Plus R squared
plus RV equals 0. Off ko muna yung camera para makasave ng battery. So, na-expand na natin yan. We can, ano ba to? May magka-cancel ba? AR, tsaka, ano ba to? ARBS. Tapos magsasama yung dalawang AB. Tapos magsasama yung dalawang R squared. So, now we have negative 2AB plus 2R squared equals 0. And therefore, B equals R squared. So, mawala yung 2 over A. Yan na yung ating unknown. Di ba unknown yan kanina, yung small b? Ayan, hindi natin yan alam. In terms of R and A, yan yung value niya. R squared over A. Now, ano naman yung big Q? So, from equation 3, big Q equals, ano to? Kanga lang. So, Q equals Q R minus B over A minus R. Negative. Tanggalin ko na to. So, magiging B minus R. Papayin ko lang. So, Q equals Q times B minus R all over A minus R. Bale, yung ating B, ilalagay lang natin R squared over A. Diba R squared over A yan? Minus R all over A minus R. And this is equal to Q times R squared minus R A all over A minus R. So, ang ginawa ko yung A, para lang maging common denominator siya, nag-multiply ako ng A over A dito. Kaya may RA ka doon sa second term. Pero ito, pwede nating isulat as Q times R. Kasi common factor nila is R. R minus A all over A minus R. Itong A, bababa na dito. Kaya magiging A minus R yan. Ito R minus A minus R, magiging negative 1. Negative 1 yan. Therefore, ang value ng ating big Q ay negative QR over A. Yan yung ating image charge. Okay, so nasagot na natin class yung kung ano ang B at ano ang Q. Pero hindi pa natin nasasagot kung ano yung potential. Yun yung last step. So ang tanong, what is the potential outside the sphere? V of x outside the sphere. So in this case, meron tayong spherical symmetry, di ba? So ang gagawin natin, magiging V of r theta phi siya. Bali, nawala na yung boundary. Meron tayo, ito yung center, ito yung Q, ito yung Q. Di ba yan? Yan yung value natin. Let's say, kukunin natin sa point na to. V of r theta phi. So una, ito yung distance from the origin. Plus ito yung 0, 0, 0. Center nung sphere natin. Tapos ito, ay, pangit. Burahin ko tong Q. Saglit. Gawa tayong triangle class. Ganyan siya. Yung ating Q ay nandito at yung ating small q nandyan. Now, the length of this one is B. Ito naman ay A. Ito. Yan ay A. So ito yung usual na R na coordinate natin. Pero dito, yung distance ng image charge from our field point yung gusto nating hanapan ng potential, 'di ba? Let's call that R sub Q. And yung distance ng small q dun sa ating field point, let's call that script R small q. So bali yung potential madali lang. Contribution lang ng dalawang charges, 'di ba? 1 over 4 pi epsilon naught
Q over script RQ plus 1 over 4 pi epsilon naught big Q over R PQ. Pero itong mga to, syempre, kailangan nating expand yan. We know from our triangle, ito, class, tignan nyo tong triangle na to. Ayan, yung 3 sides na yan. Di ba yung cosine law? C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cosine theta. Ito yung theta natin in this case sa spherical coordinates. Bale, yung R sa big Q, that is square root of R squared plus B squared minus 2RB cos theta. Ito namang small q, ito is 1. So meron tayong itong malaking triangle yung titignan natin. Itong malaking triangle. So bali yan ay R squared plus A squared minus 2RA cos theta. So square root of R squared plus A squared minus 2RA cos theta. So ilagay lang natin yan sa ating potential. So V of R theta phi na lang. Pero hindi siya function ng phi, di ba? So mayroon siyang azimuthal symmetry. So V of R theta phi 1 over 4 pi epsilon naught Q over square root of R squared plus A squared minus 2RA cos theta plus big Q over square root of R squared plus A squared minus 2RB cos theta. Pero class yung big Q natin, that is detective Q R over A, and ang B natin, R squared over A from earlier. Now finally, V of R theta, yan ay 1 over 4 pi epsilon naught, dami no, Q over square root of R squared plus A squared minus 2RA cos theta plus negative QR over A over square root of R squared plus B squared pala to class. B squared minus 2R R squared over A cos theta. Yan na yung ating potential outside the sphere from the method of images. Okay, may tanong ba class? Nasaan si Angela May? May tanong ka ba? Wala pa naman po, sir. Si Bea Vidalion. Sir, medyo nalito lang po ako dun po sa pagkuha ng mga Pagkuha ng? yung denominator po, yung square root po. Eta. Opo. Sige. Isipin mo may triangle ka. Ayan. Ay, wag natin gawing right triangle. Gawin nating pangit na triangle. May angle theta ka dito. May A, B, at C ka. From the cosine law, C squared equals A squared plus B squared minus 2AB cos theta. Yan yung sa sa Math 83. Math 83 ata to. So bali itong R sub Q, ang unang triangle na tinignan natin ay ito. Teka lang. So yan. Yan yung triangle na tinignan natin. So bali meron kang, ito yung A squared, ito yung B squared, tapos 2AB cos theta. Yan yung sa una. Sa pangalawang triangle naman, yung R sub Q na maliit, yung triangle na tinignan natin is ng malaki. So A squared R, ang B squared mo ay A, tapos 2RA cos theta. Kaya nakuha to. Na-explain ko ba? Thank you po. Okay. Si
Erin, Beatrice, may question ba? Wala po, sir. Okay, kung wala nang questions, I think yan, si Sarah. Yes. Sir, ano po yung parang gagawin yung big Q? Di ba po din sa previous example, para i-cancel, para magkaroon ng potential na zero dun sa boundary. Hmm. Yung tinanggal yung infinite plane. Ngayon po, sir, dito sa main sphere, ano po yung function ng big Q? Yun siya, para yung boundary mo, teka, 'di ba? Ang dati nating system ganyan, 0. Tapos meron kang charge Q dito. Ang nangyari, napalitan siya ng Q at Q, where your big Q equals, ano bang value nun? Negative Q R over A. So yan na yung bagong system natin. Ito yung mahirap, ito yung madali. So yung image charge mo, nire-replace niya yung conducting boundary. 'Di ba kanina, yung ginawa natin sa infinite plane, sana yan? Yung image charge mo, ni-replace niya yung boundary. Kaya lang nagkataon na alam natin yung image charge negative Q. Kasi intuitively pwede natin siyang isipin na negative Q. Pero dito, yung image charge, hindi natin alam kung ano siya. Kaya hinanap pa natin yung Q. Tapos kung saan siya nakalagay. So yun yung B. Tapos pag nalaman na natin yun, pwede na nating i-replace ito by this simpler system. And therefore, pwede na nating makuha yung potential, which is yung contribution lang ng small q at ng big Q. Pwede ba sir ilagay yung big Q line sa center ng sphere or mas maganda kapag may distance dun sa center? Kahit saan mo siya ilagay, kasi hahanapin mo naman yung B, di ba? Hindi mo makukuhang B equals 0. Makukuha mo B equals R squared over A. Kasi, Okay. di ba, pwede ko namang, di ba yung Q dito ko nilagay, di ba? Pwede ko namang ilagay dito, pero makukuha ko R squared over A. Kahit ano pang ano, kahit anong, saan mo yan ilagay. R squared over A yung makukuha mo. Okay ba? May tanong pa ba? Ay, last one sir. So not necessarily na opposite charge yung ilalagay na image charge. Not necessarily, pero madalas yun yung lumalabas. Ito, madalas negative. Negative na naman, di ba? Kanina, negative Q yung isa. Ito, negative din. So parang ang ginagawa class dito sa method of images, so yung tatandaan nyo lang, may boundary. Ang boundary, papalitan ko ng image charge. Para magmukhang yun yung problem na sinosolve ko. And therefore, pwede ko na makuha yung potential. Kasi ang potential, sum of the contributions ng itong dalawa, di ba? Eh kung kukunin mo yung contribution ng isang conductor, mahirap yan. Kaya papalitan mo siya ng image charge. Pero ang problem, ano ang value ng image charge mo? At ano yung location? Kaya natin hinanap yung value ng big Q at ng B para malaman natin yung exact kung saan siya ilalagay at kung ano yung talagang value niya. Okay, may question pa ba? Okay na sir. Sige, si Georgine Hipolito. Wala naman po, sir. Okay, kung Sir? wala nang, yes. Pag kahit ano pong boundary, kahit anong shape, ang papalit po dapat ideally point po talaga. Isang Kasi- point charge. Apo. Kunwari cylinder yan. Grounded. May charge Q ka dito. Papalitan ko to ng isang image charge somewhere dito sa loob. Pero ano siya? At ano yung location? So, ganun palagi. Dito sa una, nag-shortcut lang tayo actually dito sa una kasi medyo intuitive na negative Q at negative D yung height niya. Ito yung value, ito yung location. Pero kapag mga medyo complicated na shapes, ito, yung sphere, kailangan mo pang hanapin yung value ng image charge at kung saan siya nakalagay. Kunwari, meron kang, ano bang
cube. May charge ka sa labas. Ano yung image charge mo sa loob at saan siya nakalagay? So, ganun siya. Pero madalas, isang charge lang to. Isang image charge lang yung kailangan mo para ma-simplify yung problem. Okay, may questions pa ba? Sir, gumagana Yes. po ba yung technique na yan kung hindi po grounded ang or kung hindi po siya conductor? Hindi. Ito. Edi if V of A equals some value, V of B some value ulit. So, pwede mo pa rin ma-solve. Let's say, 10. 10. So, two equations, two unknowns ka pa rin. So, pwede mo pa rin siyang ma-solve. Okay? So, dito lang naman yan magkakatalo, di ba? Mahanap po pa rin yung Q and B. So, hindi lang siya sa grounded planes mag-work. Pero, madali kasing imaginein yung grounded plane. Kaya yun yung kinuha natin examples. Okay, may questions pa ba? Kung ganon, class, later on, mahirap nang kunwari, V equal, hindi na siya grounded. V of x r theta. Fine na yan. Tapos meron kang maraming point charges. Hindi na yan kaya ng method of images. Kaya marami tayong boundary value problems. Ang next, itatakal natin ito Laplace. Tapos may multiple pa. Tapos ito yung pinakamahirap, yung Green's function. Yung Green's function, ito yung sa tingin ko, pinaka-powerful sa kanilang lahat. Kaya niyang isolve kahit ano. As far as I know, kahit ano ata kaya niya isolve. Pero, yeah. Dito tayo sa pinakamadali muna, yung method of images. Pero sa susunod na discussion, yung Laplace equation na. Anyway, may tanong pa ba? So kung wala nang questions, class, then that's it. I will see you next week. Sa Friday ay asynchronous.